Dear students, I hope you are all well by the grace of Almighty God, and I hope you are staying at home and hale and hearty and living with your family hale and heartily, and you just took part in online exam 3, and you did well also. So after few days we just back to our online session. So I just welcome all of you to my class after a long time. Because of the online exam 3, some of the previous days we didn't take part in the classes or sessions. So from now on we'll continue our online class or online session like the other days. So before going to discuss the lessons, let's see what is the topic of today's online class. So today's lesson is on Chapter 6, Section-2, truthfulness. So before the online exam started, I just discussed the Chapter 6, Section 1, honesty. I also discussed Chapter 6, Section 2, truthfulness, and I also discussed the fill in the blanks, matching columns, then MCQ and the short questions in the last class. So today I will discuss the broad questions from page 45, number 5 from A to E, the broad questions from Chapter 6, Section 2, truthfulness. So the first question is, what does truthfulness mean? So in the first session or the first class of Section 2, I discuss it about truthfulness, what do we mean by truthfulness, and the explanation of truthfulness. So the question number 1 is related to the topic which I discussed in the first class of Chapter 6, Section 2. So let's see the answer, probable answer. Before, today also I am telling you that it is not the exact answer. You can make your own answer, and I always appreciate that you please make your own answer by reading the textbook, by taking help from the textbook. If you learn or read the textbook well, then you can make your own answer. So you can take help from my answer, then you can take help from the textbook and your parents also. So by your own words you can write the answer. So it will be the best if you at least try to write the answers by yourself, except following the answers from the guide and also from what I just prescribed. So let's see what is the probable answer of question A from 5 from page 45. What does truthfulness mean? So truthfulness means always speaking the truth at any situation and in front of anybody. So telling the truth is also truthfulness. অর্থাৎ সত্যবাদিতা অর্থ সবসময় সত্য কথা বলা, at any situation and in front of anybody. Telling the truth is also truthfulness. অর্থাৎ at any situation, অর্থাৎ যে কোনো অবস্থাতেই, খারাপ অথবা মন্দ, ভালো অথবা খারাপ, and in front of anybody, যা কারো সামনেই সত্য বলাকেই কি বলা হয়ে থাকে, সত্যবাদিতা বলা হয়ে থাকে. Truthfulness means not to think about profit or loss and life or death. অর্থাৎ যে সকল মানুষ সত্যবাদী, যারা সদা সত্য কথা বলেন, তারা কখনো তাদের লাভ ক্ষতি নিয়ে চিন্তা করেন না, তারা কখনো লাভ ক্ষতি নিয়ে চিন্তিত থাকেন না, এবং তারা জীবন মৃত্যুকেও তোয়াক্কা করেন না বা ভয় করেন না. তারা সর্ব অবস্থাতেই কি করে থাকেন, সত্য কথা বলে থাকেন.
A truthful person never tell a lie even at the cost of their life. অর্থাৎ একজন সত্যবাদী মানুষ কখনোই কি করেন না, মিথ্যা কথা বলেন না, ইভেন এট দ্য কস্ট অফ দেয়ার লাইফ, যদিও তাদের সেখানে তাদের জীবন সংশয়ের একটি সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ মনে করো যে এ গ্রুপ অফ রোবার জাস্ট কেম টু রোব, সো ওয়ান অফ দ্য পার্সন ইজ telling them that it is not the good work or it is bad work and he is protesting, so the robber can kill him. So we are always afraid of, but a truthful person is always be very brave and he will protest the lawful or sinful work. তাহলে সে কি করতে পারে, প্রতিবাদ করতে পারে। তো প্রতিবাদ করতে গেলে কি হতে পারে, তার জীবনের সংশয় হতে পারে, তাকে মৃত্যুর হুমকি আসতে পারে, তাকে মেরেও ফেলতে পারে। তাহলে তার মৃত্যুও যদি আসে সে কি হবে না, কখনো মৃত্যু নিয়ে শঙ্কিত হবে না, ভীত হবে না, এবং সবসময় সে কি সত্য কথা বলবে। So the second question is, what are the benefit of truthfulness? তাহলে সত্যবাদিতার যে বেনিফিট বা সুবিধাগুলো কি কি, সুবিধাগুলো কি কি, বা তুমি যদি একজন সত্যবাদী হও, if you are a truthful person, then what benefit you will get, or what type of benefit you will get, or how you will be rewarded. So there are so many benefits of truthfulness. তাহলে কি রয়েছে, অসংখ্য কি রয়েছে, সুবিধা রয়েছে সত্যবাদিতার। তো সাম অফ দেম আর মেনশন বিলো, তার মধ্যে কিছু কি করা হয়েছে, নিচে উল্লেখ করা হয়েছে। সো নাম্বার ওয়ান, গডস আর প্লিজড উইথ দ্য ট্রুথফুল পারসন ফর দেয়ার ট্রুথফুলনেস। তাহলে ঈশ্বর ভগবান সবসময় সন্তুষ্ট থাকেন। তাহলে আমাদের লক্ষ্য কি, হোয়াট ইজ দ্য এইম অফ আওয়ার লাইফ? So there is life and death, and there is another life. According to Hindu religion, there is another life after death also. So if we are doing good work, we are good, honest, then we will be rewarded and sent to the heaven. So if we are not, we are doing bad work and we are not telling the truth, then we will sent to the hell. So what is the aim of our life? By doing good work, by following the conditions, the rules and regulations of our holy book, will follow the path what is described in our holy book, so that we can get moksha. We can get moksha and we will be sent to the heaven. We will got heaven. So if gods are pleased and gods are very pleased with the honest person, then the honest person will be sent to the heaven. Number two, truthful person are liked and respected by all. So nowadays I don't know, but in the previous days, those who are very truthful, so they are liked and respected by all the person, all the people, those who are living in the families, those who are living in the society, those who are living in our country and countrywide or nations-wide. So every person will like the person who is truthful, who is telling the truth. And the third one, truthfulness is a moral virtue, একটি মানবীয় গুণ, একটি মহৎ গুণ। তাহলে এই গুণটি আমরা অর্জন করার চেষ্টা করব, we will try to achieve this. So number C, why should we be truthful? কেন আমরা সত্যবাদী হব, কেন আমরা সত্যবাদী হব, what is the reason behind it that we will be truthful? So we should be truthful because a truthful person is liked and respected by all. আমরা সব সময় চেষ্টা করব সত্য কথা বলার বা সত্যবাদী হওয়ার। কেন, যে সত্যবাদী মানুষ সব সময় কি হয়, সবাই পছন্দ করে, তাকে সবাই ভালোবাসে এবং সে সবার দ্বারা কি হয়, সম্মানিত হয়। ইভেন গডস আর প্লিজড উইথ ট্রুথফুল পারসন, এবং স্বয়ং ঈশ্বরও কি করেন, সত্যবাদীদেরকে বা যে সত্যবাদী তাকে পছন্দ করেন। ট্রুথফুলনেস ইজ এ পার্ট অফ রিলিজিয়ান অ্যান্ড এ মোরাল ভার্চু। তাহলে সত্যবাদিতা একটি ধর্মের অংশ বা অঙ্গ এবং একটি মানবিক গুণ। তো ট্রুথফুলনেস অ্যালাউস আস টু বি অনেস্ট অ্যাবাউট আওয়ারসেলভস টু আওয়ারসেলভস। Very important, just take a note
দ্য ট্রুথফুলনেস অ্যালাউস আস টু বি অনেস্ট অ্যাবাউট আওয়ারসেলভস টু আওয়ারসেলভস, অর্থাৎ আমাদের নিজেদের মধ্যে আমরা নিজেরা জবাব দিতে পারি। আই উইল আস্ক মাইসেলফ দ্যাট আই এম অনেস্ট, আই এম ডুইং দ্য ওয়ার্ক, it is legal or illegal, and the work is done by me, it is legal or illegal, and if it is illegal we must not do it. তাহলে এরকম জবাবদিহি করতে হবে, নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আমি যে কাজটা করছি সেটি সঠিক কিনা, সেটি সত্য কিনা, সেটা সত্যবাদীর তার গুণ কিনা। তাহলে এটাই কি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করা, ourselves to ourselves and to others, টু বি অনেস্ট অ্যাবাউট আওয়ারসেলভস অ্যান্ড টু আদার্স। এবং আমরা নিজেদের কাছে যদি সৎ থাকি অবশ্যই কি থাকবো, আমরা অন্যের কাছেও কি থাকবো, সৎ থাকবো। অ্যান্ড টু লিভ এ লাইফ হুইচ রিফ্লেক্টস দ্যাট, এবং এমন একটি জীবন আমরা অতিবাহিত করব যেখানে সত্যবাদিতা কি হয়, সত্যবাদিতা রিফ্লেক্ট করে, সেটার প্রতিচ্ছবি আমাদের জীবনে দেখা যায়। Then number D, how did Hironyakoshipu punish Prahlada? So by reading the text, you just know that how many ways Hironyakoshipu tried to kill his own son. Why? Because Prahlad is a true devotee of Vishnu, and Hironyakoshipu was the rival of Vishnu. অর্থাৎ প্রহ্লাদ ছিল বিষ্ণুর একজন সত্যিকার ভক্ত এবং হিরণ্যকশিপু ছিল তার শত্রু বা এনিমি, এবং তিনি কোনোভাবে বিষ্ণুকে কি করতে পারতেন না, পছন্দ করতেন না। বিকজ হি ওয়াজ এ কিং অফ দ্য ডিমন্স, সে কি ছিল, দৈত্যদের রাজা ছিল, এবং সে ভগবানকে মানত না বা তাকে পছন্দ করতো না। কিন্তু তার পুত্র বা তার সন্তান দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেও কি সে ভগবান বিষ্ণুকে কি করতেন, পছন্দ করতেন, আরাধনা করতেন, এবং তার একজন সত্যিকারের কি ছিলেন, ভক্ত ছিলেন। সো হোয়াট আর দ্য ওয়েজ, by which ways Hironyakoshipu tried to kill his own son? So let's read out the ways. The ways are Hironyakoshipu sent soldiers to kill Prahlad. So first of all, when Prahlad didn't listen to his father Hironyakoshipu sent some of his brave soldiers to kill Prahlad, but they didn't. They failed to kill Prahlad. He was thrown in the fire. The Prahlad was also thrown in the fire, but he didn't die. He was tied to a heavy stone and thrown into the river. তার সাথে একটি বড় বিশাল আকার পাথর বেঁধে তাকে কোথায় কি করা হয়েছিল, নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বাট হি ফ্লোড অন, সে ভেসে উঠল। হি ওয়াজ থ্রোন আন্ডার দ্য এলিফ্যান্টস ফিট, তাহলে তাকে কি করা হয়েছিল, তাকে হাতির পায়ের নিচে ফেলা হয়েছিল, বাট সেটা কি ঘটলো, ইনস্টেড অফ কিলিং অফ প্রহ্লাদ দ্য এলিফ্যান্ট ওয়াজ প্রেজিং হিম, সে তাকে সুর তুলে কি করছিল, প্রণাম করছিল। হি ওয়াজ পুশড ইনটু দ্য স্নেকস হাউস, তাকে কি করা হয়েছিল, সাপে ভরা একটি কক্ষের মধ্যে, একটি বাড়ির মধ্যে ধাক্কা দিয়ে হয়েছিল। বাট হোয়াট হ্যাপেন নেক্সট, তারপর সাপগুলো কি করলো, ফনা তুলে নাচতে লাগলো। তো হি ওয়াজ অলসো ফেড পয়জন, বাট এবং তাকে সর্বশেষ কি করা হয়েছিল, হি ওয়াজ অলসো ফেড পয়জন, এবং তাকে কি করা হয়েছিল, বিষ খাওয়ানো হয়েছিল বা বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। বাই দিস ওয়ে হিরণ্যকশিপু ট্রাইড টু পানিশ প্রহ্লাদ, বাট অল দ্য ডিড went to misfortune. And none of the ways succeeded. কোনো উপায় কি হয়নি, সফল হয়নি, এবং প্রত্যেক উপায়ে কি হয়েছিল, ব্যর্থ হয়েছিল। টু কিল প্রহ্লাদকে হত্যা করতে। তাহলে কে তাকে রক্ষা করেছিল? বিকজ হি ওয়াজ দ্য ট্রু ডিভোটি অফ বিষ্ণু, অল দ্য টাইম বিষ্ণু সেভড হিম। সো উইল ট্রাই টু devotee like Prahlad by worshipping God and goddess from our mind, so that he can also save us from danger. So let's see the last question, number E. So what moral lesson do you learn from the story of Prahlad truthfulness? তাহলে প্রহ্লাদের সত্যবাদিতা থেকে তুমি কি জানতে পারো, কোন নৈতিক গুণটি তুমি অর্জন করবে? So
So the moral lesson I learned from the story is as follows: I should never fear to speak the truth. তাহলে আমি কখনোই কি হব না, সত্য বলতে পিছপা হব না। The truth tellers are never afraid of death. তাহলে যারা সত্য কথা বলে, সত্যবাদী, তারা কখনোই মৃত্যুকে ভয় পায় না। If I am truthful, I may encounter many dangers but must overcome all of them in the long run. তাহলে সত্যবাদী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাধা, বিঘ্ন এবং সমস্যার কি হতে পারে, সম্মুখীন হতে পারে, এবং এক সময় সেটি কি সে কাটিয়ে উঠবে, সেটি কাটিয়ে উঠতে পারবে। So that's all for today. So it is the last topic from chapter 6 section 2, truthfulness. So here is a homework for you. Learn all the questions from A to E from page 45, the broad questions. So how many broad questions are there? There are 5 broad questions, A, B, C, D, E. So learn all of them. You can take help, or you can learn what I prescribed or discussed in the answer, or it is the best way to make the answer by yourself. So if you can, just make your own answer by reading the text, by reading the answers, or by taking help from your parents. So that's all for today. Stay home, stay safe. So see you in the next class. Take care. Bye bye. See you.